వెల్కమ్ టు నీట్ జువాలజీ ట్యుటోరియల్స్ బై రేవతి. లాస్ట్ వీడియోలో మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ గురించి, ఆ రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ని బేస్ చేసుకుని ఎన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్స్ ఉన్నాయనేది డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఈ వీడియోలో మనం హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో ఆ టాపిక్ ఏంటి అంటే బ్రీతింగ్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. దాంట్లో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి అంటే హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. Human respiratory system. It includes three parts. That is, three parts ఏంటి అంటే respiratory tract, and lungs and diaphragm. హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టంలో మెయిన్గా త్రీ పార్ట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాము. ఆ త్రీ పార్ట్స్ ఏంటి అంటే రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్, లంగ్స్, డయాఫ్రమ్. లెట్ సి అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకదాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. ఫస్ట్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. Respiratory tract includes external nostrils. These external nostrils leads to nasal chamber, and these nasal chambers leads to internal nares, and these internal nares leads to nasopharynx, and this nasopharynx leads to larynx. Larynx leads to trachea. Trachea leads to bronchi. Bronchi leads to bronchioles. Bronchioles leads to alveoli. అంటే మొత్తం రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రల్స్, నేసల్ చేంబర్, ఇంటర్నల్ నేర్స్, నాసోఫారింగ్స్, లారింగ్స్, ట్రకియా, బ్రాంకై, బ్రాంక్యూల్స్ అండ్ ఆల్వియోల్. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు మనకి ఎన్ని ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రల్స్ ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ వన్ పెయిర్ ఆఫ్. ఓకే, సో a pair of external nostrils are present above the upper lip. So this is our upper lip ma. దీనిపైన మనకి ఎన్ని నాస్ట్రిల్స్ ఉన్నాయి అంటే a pair of nostrils are present. Okay, and these nostrils leads to nasal chambers. Okay, these two are termed as nasal chambers. Okay, how many nasal chambers are present here? One pair. Okay, and these nasal chambers leads to internal nares. Okay, these nasal chambers opens into these internal nares. Those are present here. Okay, here. And how many internal nares are present means these are also one pair. Okay, and these internal nares leads to nasopharynx. Okay, so here it is the nasopharynx. Nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Okay, and this pharynx is only one and it leads to larynx. Okay, so this much portion we call it as larynx. Okay,
It is 5 centimeters in length. Okay, and larynx leads to trachea. From here, from the last region of the neck region, from here to here, that means up to fifth thoracic vertebrae. Okay, so this is cervical region, this is cephalic region. అంటే head region ని cephalic region అంటాము, అలాగే neck region ని cervical region అంటాము, chest region ని thoracic అని, stomach region ని abdominal region అంటాం. అంటే నెక్ నుంచి మిడ్ థొరాసిక్ రీజియన్ వరకు ఎవరు ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటారు అంటే ట్రకియా అన్నమాట. అండ్ ఎన్ని ట్రాకియల్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి అంటే ఒకటే ఉంటుంది. అండ్ దట్ ట్రకియా in the mid-thoracic region, that means at 5th vertebral position, it divides into 2 branches. That 2 branches we call it as bronchi. And this bronchi, it is divided into finer branches, those are nothing but bronchioles. Finally, ఈ bronchioles అనేవి దేనిలోకి ఓపెన్ అయి ఉంటాయి అంటే sac-like alveoli. Okay, so number of trachea is 1 and the bronchi is 2. And bronchioles are many and alveoli also. There are 200 to 300 million alveoli are present in each lungs. Okay, so the respiratory tract includes all these parts. Okay, once again I am repeating. External ఏమేమి ఉంటాయి అంటే a pair of external nostrils, those are present ఎక్కడ ఉన్నాయి above the upper lip. Okay, these external nostrils leads to nasal chambers and these nasal chambers leads to internal nares. Internal nares leads to nasopharynx. Nasopharynx leads to larynx and then trachea. Trachea is dividing into bronchi, bronchioles and alveoli. So this is the actual site for gaseous exchange. Okay, let us see diagrammatically. సో దిస్ ఇస్ ద రీజియన్, దీని ఏమంటామా మౌత్ అంటాము. ఈ అప్పర్ లిప్ పైన ఏమున్నాయి ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్, ఎన్ని ఉన్నాయి ఒక పెయిర్ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ external nostrils. Okay, and these external nostrils మనం ఒక lateral view చూస్తున్నాం. అంటే ఈ lateral view లో చూసినట్లయితే these are external nostrils, they leads to nasal chamber. Okay, and this portion is called nasal chamber. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో కూడా మనం చూసాము, దీన్ని ఓరల్ క్యావిటీ లేదంటే బకల్ క్యావిటీ అంటాము, దీన్ని నేజల్ చేంబర్ అంటాం. ఈ రెండింటిని సపరేట్ చేసేటువంటి దిస్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ palate. What is that? Palate. Okay, and these nasal chambers leads to internal nares. So nasal chamber leads to internal nares. These internal nares leads to nasopharynx, and this nasopharynx leads to oropharynx, and then this oropharynx leads to
laryngopharynx. Okay, so these are the three regions of the pharynx. Okay, so here the larynx and esophagus opens into which part ma? Pharynx. Okay, and then this laryngopharynx leads to larynx. Okay, where it is present in the neck region, and this larynx leads to trachea, and this trachea is divided into bronchi, and this bronchi divides into a finer branches called bronchioles, and these bronchioles leads to a sac-like structures called alveoli, where the axial gaseous exchange takes place. Okay, and I hope you understand రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి, ఆ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్లో ఉండే స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి అనేది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇంక్లూడ్స్ external nostrils, that leads to nasal chamber, it leads to internal nares, that leads to pharynx, pharynx leads to which pharynx ma? Nasopharynx, that leads to larynx, larynx leads to trachea, trachea leads to bronchi, bronchi leads to bronchioles, and that leads to alveoli. Okay, and the next part of respiratory human respiratory system is lungs. Lungs includes bronchi, bronchioles and alveoli. That means this portion, it represents lungs. These are lungs, which are present in thoracic region, and below this a dome-shaped diaphragm. Okay, here a dome-shaped diaphragm is present. In our thoracic region, a pair of lungs are present. In that lungs, bronchi, bronchioles and alveoli are present. Okay, and below the lungs manaki diaphragm, dome-shaped diaphragm అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ this is a site for larynx. Okay, so these are the structures of human respiratory system. I hope you understand the video. If you like the video, please like and share and subscribe my channel to support me. Thanks for watching.